PMYF organization nunchi I've been associated with this organization for quite number of years. Nenu every time whenever I see and I come and participate, I really get rejuvenated. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ జీల్ కమిట్మెంట్ ఇంపాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో. ఇప్పుడే రాణి రుద్రమదేవిని చూసాం మనం. రియలీ షీ హడ్ టేకెన్ us back to that era. I would feel that each and every one of you have that zeal, have that commitment, and it is our endeavor now in this present scenario. ఈ present ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఉన్న సినారియోలో there is a big change which is happening, and మీరందరూ you are very lucky to be in this particular change, and I'm sure you will be a part of the change, and some of you people will be the change themselves. So prepare yourself to be a change yourself. And you have seen just recently, ఇప్పుడే మన జగదీష్ గారు కూడా చెప్పారు, ఇండియా నౌ ఒక పెద్ద ఇదైంది ఏంటి, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ. ఈ వ్యాక్సిన్ మన ఇండియాలో క్రియేట్ చేసింది, మనం చేసింది, ఇట్స్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ ఆల్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి, పెద్ద పెద్ద కంట్రీసే వాళ్ళ జనాలకి మొత్తం వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకోలేని స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మనము మొత్తం మన దేశమే కాదు, బిగ్గెస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ దేశంలో అవుతోంది. అదే కాకుండా మనం వేరే దేశాలు, చిన్న చిన్న దేశాలకు కూడా మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, యూ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యూ నీడ్ టు టేకప్ ఎనీ జాబ్. నేను మీలాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, when I just got commissioned into the Indian Army, at that time I was at around age of around 21-22. I just got commissioned. Appudu 1990 we just got commissioned. We were said ki meerandaru Jammu and Kashmir ki ellandi, any time we may launch into Pak annaru. That was the time when we all went to JNK. వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియదు, ఏం చేస్తామో తెలియదు. But the moment we had gone there, only one thing what I had in my mind is ki, yeah, we need to do something. I need to do something for this country and for myself, and also for my unit. Then I got commissioned into Mahar unit and cheppesi. So when I was there in one post lo unnappudu, we were around 30 people a post lo. There were around 10 militants who had crossed across Pak. So నేను మా జేసీఓతో అన్నాను, మనమే పట్టుకుంటాము, ఇంకెవరు పట్టుకోరు వీళ్ళని అని. వాడేమో అన్నాడు, మా జేసీఓ వేరే ట్రూప్స్ అందరు అన్నారు, సార్ హౌ కెన్ యూ సే దట్, డూ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ అన్నారు. నేను ఐ సెడ్ నో, వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్యాచ్ దెమ్. అండ్ ఇట్ టుక్ us 10 days, continuous 10 days, day in and day out. We've been doing ambushes, raids at different locations, at different this thing, and finally we caught 4 of them. We caught 4 of them, 3 surrendered, and balance they ran off. But because of this, not only me but our troops also, we got a citation. And idantha endukaindi, not that we had something, but only a commitment and oka pattudal antaru kada. If we have that, then definitely you will get it. So it's very very important that meer ఏ work తీసుకుంటున్నా, give your 100% to that. Any work, whatever you do, you give your 100% to that. Another thing, I'm basically from the army. Now I'm in a HR, totally different this thing, and the HR, and that too in a pharma company. Now pharma, you have whole lot of USFDA norms, E norms, R norms, anni mottham anni untayi. I have not been trained into a HR per se. Yeah, finally when I was just coming out of the army, I did a small 6 months course from IIM Calcutta, but that is nothing. But I'm not a seasoned HR professional. How did I learn that? I only believed in one particular thing. I want you guys to take that. It's basically, I basically feel that there is a logic to everything. Nuvu chese prati paniki logic untundi. Every action ki logic untundi. Just look at the logic, then everything will fall in line. Be it your physics, be it your day-to-day life, be it your life sciences, anything. Just go by your logic and go by your intuition. You are never ever wrong. So I would, time is very short. I thought I will talk a lot about these things, but I'm always open to you guys. Anytime, whenever sir calls me, I'm always there
to share my views because I feel that you as youngsters, you are the guys who are going to make this country. You are the guys who will be the pillars for this country. Please take it up. Make your own country and make it such a beautiful country that rest everyone will start eyeing on it. Okay? Thank you.